Alright, mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano pazimu news update apo patinoda kupa mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekusheya. Sekuziva kwatiri kuita mhuri yeZimbabwe tine nhauwa iri kuitika kunana Stonebridge uko tiri kuona Vice President VP Chiwenga wasvika pakupindira panyaya dzacho, but ngatimbomirei tichaenda tichawerenga nhauwa iri apa iri muri kuona paskrini apa iyi. Tira kuti tidzoke kumashure bijana emhuri yeZimbabwe. Tiri kuona pakabuda President Emerson Mnangagwa vachienda kuBelarus, vakwanzi vakabuda negold paya payapo vari murodhi kudzoka. Ndo patakaisa update panapa tichiti Vice President VP Chiwenga vaenda kunyika iri kudhuze nekurussia uko. It's a small country kwakuitwa musangano World Urban Expo muri yeZimbabwe. Vakataura mashoko avakataura ikoko vachitoti everybody everyone every human ane right yekuti angachita shelter. Ndo zvavakataura muri yeZimbabwe, because tiri kuona kuti kwanga kuine pazi epasi rino rese nyika dzese dzadziri koko Azerbaijan ikoko kanyika kari kudhuze nekurussia. So tiri kuona panapa mashoko aitawa naVice President VP Chiwenga ndo akuopozwa nekanzuro. So zvatinogara takataura panapa mhuri yeZimbabwe kuti pane mamwe mapazi eZANU-PF hatirambi yakaipa zvayo, but pane mamwe mapazi anotoshanda vari against ZANU-PF iyo vachitonga soto flag vari kutumwa neZANU-PF, but vatori against ZANU-PF iyoyo. Totaura zvakaita kanzuro inonge tori against ZANU-PF zvekuti ZANU-PF inenge ringoti ZANU-PF ishaudwe, ZANU-PF itukwe, toya kuzimura hani mazona inenge ringoti ZANU-PF itukwe, because zvinhu zvisiri normal zvekutoti we are a human being. Unonge uchiziva kutoti no zvinhu izvi maTV tiri kusiya chinaiwa nemagadgets aya zvinhu zvinodhura chingwa, but unonge uchizvidzikisa mubhazi uchisiya zvichinaiwa. Chinotishamisa ndechekutoti iwewe unozviti unoziya, iwewe unonge uri muroad, because mabhazi anonge adarika pabhoda zvakanaka anowanza kuzomiswa kunana Rutengo kunana chi. Iwewe chibva kuRutenge ikoko, because unozviti unoziva kusechaka chibva kuRutenge ikoko wouya kunonzi kuiko kubhoda, ushandira kubhoda, than kuti kwanzi uswere uchidzikisa zvinhu zvavanhu marodhi uchiita sei uchizoti tazoenda kumasvingo tazodini. Aiwa chinova chiri cho chiratidzo chinoratidza zvinhu hazvinomira zvakanaka. Haisiyo nyaya yetinayo. Nyaya yetinayo ndeyekupwanyiwa kwedzimba kwevanhu muri yeZimbabwe. Tiri kuona kuti kunze kuri kutonhora, nguva yekutonhora tiri muna June. What more about it? Chinoona ndechekuti toona sekuti vanhu vaya vanonge vachidhiraivha magredha aya anenge achitorwadziwa nedzimba dzedze, because hazviiti munhu akavaka zvezvezvi kuti kwanzi ungashinga cheche kudhiraivha gredha uchipwanya imba mazisola ari pamusoro uchimadhistro achiita sei, because zvinhu izvi zvinongoitika muno chete munyika yeZimbabwe. Kunze kwenyika ndisandamboona zvichimbonzi, because toona kuti kudzimwe nyika zhinji cheche ndosaka muri kuona panana South Africa apa vari kutorwisa iwo macitizen nechichimwa negovernment yacho nechichimwa, because vanoisa macitizen first hani mazona. Ino muno makutotanga kuti makutonga sort of like makutangoiswa machina first hani mazona, because tiri kuona kuti takada kutoteerera dzimba idzodzidzi kunyatsa kudziteerera chechezo dzakatombobhadhara kukanzuro hani mazona, dzakatombobhadhara kukanzuro. Vakasiya vanhu vachiwaka vachiita sei kusvika dzimba dzapera, ndofunga after 5 years ndopo vanotanga kuya kudodzipadza, but dzakatombobhadhara kukanzuro hani mazona. Zvinoa chiri cho chiratidzo chinoratidza kuti mastensi akazara. Ndipo unoona life yacho ma1, because tiri kuona kudata gwere cheche akapa mwana wake 33 hectares kumadheudheu muHarare muri yeZimbabwe. muHarare 33 hectares muHarare. Ma1 regedzei tiwerenge panapa muri yeZimbabwe tione kuti mashoko anyorwa panapa akamira sei. Ndo nhauwa dzatanga takakubatira pano nhauwa idzi. So tiri kuona panapa kunyorwa kunzi VP Chiwenga speaks against house demolition at World Urban Expo. He said a house is not just shelter but a human rights. Tiri kuona panapa kanyorwa kunzi Zimbabweans left homeless as Harare City Council demolishes thousands of houses by Isaac Makomichi. Tira kuti tiwerenge tese muri yeZimbabwe nyase kuona kuti zvinhu zviri kuitika muno hazvisi right muri yeZimbabwe. Kunenge kwakutonga sort of like kuomeserana kana kuti idhiriri inonga rakarongwa kutoti vanhu vambo pana pari kuiswa nhauwa yeConstitution Amendment Bill number 3 vanhu vamboite focus neizvo. Zvafana audio yaya yakabudiswa rinogona todhiri kana kuti ZANU-PF hani mazona rinonga rada kuita sort of like kutoti vanhu vambofocus neaudio iyoyo kana kuti audio yachaya basa ngatimbopwanye dzimba kwa vanhu vambofocus. Isi tiri kutodini tiri kutoita zvetiri kuita kwa vanhu pavanozocheuka kuzobva kudzimba dzedzedzi vachitonzwa kuti chi bill ratodini ratopasa uku. Hatisi kuziva kuti ipopo zvinenge zvakamira sei uye zviri kurewei muri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa
pakanyorwa kunzi you might not agree with me when always tell you that Chiwenga people-centered, but look last month at the World Urban Expo. He said a house must not be treated as a mere shelter, but as a human rights. Not now we see how deep those words are as we watched hundreds of families being left homeless in Harare after these city council demolitions. I think it's high time the city council was stopped. They must listen to VP Chiwenga's words. And now muri yeZimbabwe nyangwe nyika dzichizviona dzinoti chiko nemashoko aitawa naVP Chiwenga kuAzerbaijan hani mazvona onzi uyu akataura mashoko aya kuri kutopwanyiwa hani mazvona saka ndoti hazina kana order zvinenge zvisina kana order hapana kana order. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi Chiwenga's words and know that every citizen has a right to a house. Ndo mashoko aitaura kuti every citizen ane iwo avhotera kuAzerbaijan kumusangano wepasi rino rese after a month kunyika kwako kwakupwanywa hani mazvona vanhu vakupwanyiwa vanhu vachisiyiwa panze ende havana kana tsitsi zvekutoti kana kuti pane tuwana tograde 1 mwana anonga achitobvawo chikoro uko achitosvika zveya zvekutovhiringidza kana wana brain kana chi. Ndosaka muri kuona yainzi yanyora Cambridge kudhara takadotarisa kubvunza kana paindaneti kana pachichechepo kuti Zimbabwe yapana mbande panhau dzeeducation mutop 10 handifungi kuti ichambopinda mutop 10 because hapasisina zvaparara handibodumbo kunyepera because mwana anonga achibvawo chikoro achisvika imba yakapwanywa hazvimeki sense zvimwe zvinhu zvacho hazvimeki sense. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi the city council botoziva kuti kudzimwe nyika zvafana sort of like it's 2017 pane paimbowapwa chimwe chipatara kunyika yeSouth Africa uko ndinoti chipatara paiwapwa university hati muri kuzviona pachiwaka university kudaro so panga patori nemasitsinzi vanhu patori nedzimba and so forth zvinhu zvakangosiyana but wakaenda kune vanhu iwawo mhuri yeZimbabwe wakazotenda kutopiwa kunhu kunodhura kudarika ikoko hani mazvona wakapiwa munhu wese aigara iko akapiwa kunhu kunodhura because yange place hombe yange yatowa neuniversity hani mazvona then wopiwa mari because nokochikonodza apa pako states unonga wopiwa mahara kunhu kunodhura uone konzi zvinhu zviri padeni pako zvinoweita mari and government inenge ichiri kupa mari yacho yakaita kakutodarikira bijana zvakwauri kana wada kuwaka kana wada kuzotengeswa stand yacho zvinenge zvakwauri noti zvaya zvekutoti kwanzi panotoya grade richitopwanya zvino richitera sei haiwa no zvinhu izvozvo hazvimeke sense mhuri yeZimbabwe hazvitoite ndo zvikurambwa panapana namakomishini vangona vanhu vakasiyana especially hapana munhu ari kumbowirirana nazvo nyange usikatombowaziwa vanhu vacho vari kupwanyiwa but notonototi no zvinhu izvi hazviite. So tiri kuona pana panyorwa kunzi the city council is to blame. They allow people to build those houses while keeping quiet, and now more than 5 years later they say the house are illegal. Where were they then people? Where were they when people were buying those stands and building their houses? Why don't bother with mari kukanzuru ikoko chimwe? It's high time the effect of people formed a board. That board should take the grievance to Vice President Constantino Chiwenga's office. I strongly believe VP Chiwenga will do his best to stop this demolition. Tiri kuona dai waChiwenga vanga vapindira mhuri yeZimbabwe munhau dzakafanana idzodzo zvinhu zvinaumira zvakanaka. Tiri kuona kuti zvinhu hazvisi right. Timbopinde mucomment section bijana then tozoenda kune vakomana vari kutaura nenhau the immigration iri kuitika kunyika yeSouth Africa kuti tione kuti vanhu zvingani zviri kuitika. Ndokabudiswa manewspaper anatemba muliswa tiri kuona panapa unogona kupwanyiwa imba yakadai so mhuri yeZimbabwe zvinhu zvacho ndosaka muri kuona chinoitika kana ndechekuti ndosaka muri kuona dzimwe nyika dziri kukura faster inoiri kuitonga iri kudzokera kumashure because sort of like ana chivhu aya tumataundi akaita ana chivhu ana nyika tuma growth point iri kana tumachi aifanirwa nga masiti ezvino izvi hani mazvona because pakada kudevelopwa zvotopwanywa vanhu tichitotya kutodevelopa kwacho kongoramba kakadaro kakangori kadikidiki kusvika zvinhu zvacho hazvinyatsi kumeka sense. Neso Daniel Gave kuti aita minister of local and what chimwe Daniel Gave
mugarwe akatombopenga mukuona zvaita zvezvo zvana magaya zvezvo zvekuti tiri kubvisa vanhu magaya namabhiza mangwani makusena kufuma achitaura zvinhu zvacho hazvinyatsi kumeka sense. So tiri kuona panapa mhuri yezimbabwe ndo zviri kuitika, dzimba dziri kupwanywa idzi ndofunga muri kuona ndo zviri kuitika zvese izvi. So tiri kuona panapa pavaivaka yaive VP Council ndo zviri kubvunzwa navanhu vazhinji wakatoenda kutovhura magwaro watori nemari dzawaibhadhara kukanzuru handi mazviona watori nemari dzawaibhadhara kupanzuru muri kuzviona. What's painful is that people followed the procedures and you have all kinds of paperwork. If council can't protect people from the land barons, chinonetsa ndechekuti ini nasa ndakambonzwa kuti kwanzi kune maland barons ambosungwa chimwe ndo vanhu vacho egovernment vanongwari dhiri vanongane dhiri rekuitisa vanhu muri kuona muri yezimbabwe. So rekedzei tinzwe nhau iri panapa tinzwe kuti chii chiri kuitika kunana South Africa because tiri kuona kuti zvinhu zvinenge zvinomira zvakanaka especially kunonzi kuMpumalanga gurupu ravanhu variripo muri yezimbabwe zvokuti wakaona wabatwa ka upararame. What happened in Zutana is a fact. Ndinokupa a good example here in Zimbabwe. Ukatera zvatinotaura about the Harare or about Mutare, kuti pakati pada kugadzira. Those people they go to social media, votasa zvinotaura nevanhu on social media, vodzira nazvo. Last week anozani mafume chaiye akatotaura kuti muri kunditupisa nevanhu kuTwitter handika zvinhu zvatinotaura ichokugona kukodza handizvisi recorded inozotonzwika somewhere handiti zvese zvatoita zvinotozonzwika pacha pane nguva yakati inge yakati pane vanga vachidiscassa immigrant processing essay and immigrant processing essay vanhu vanoteerera. So zvatiri kutaura kuti hakuna anozviteerera vamana nguva yatiri nera inguva yasiyana neira yakare yekuti vanhu vanga vasingazvibati zvinhu izvi. Munhu wese akukwanisa kungopinda paspace, munhu wese akukwanisa kungoinda online, munhu wese akukwanisa kungoinda pasocial media. Zvatinotaura izvozvo zvogona kuti audio ini unogona kuiona iri pane WhatsApp channel yomwe munhu. That's how it flows, that's how it goes. For example, we've got 22 other listeners. Ndivanani, you don't know them. My brother. Let me. Yeah, just hold on there. Let me finish in 30 seconds, Cooks, man. Then we'll come back to you. We see a lot of people have been waiting. So maybe we'll do two speakers, then I come to you, to your co-host. Then if you want to respond or if you want to do your submission, then you do your submission. So that's how I'm going to work. Two people, then I come back to your co-host if you want to answer or rebut someone. So Macbeth, you're already abusing your 30 seconds. I'll give you 30 seconds. All right, so kuzvivhara ndiri kuti patichitaura let us be very mindful kuti zvatotaura zvinogona kuita somebody. Ndosaka uchiona pachitaura kuti handisitaura mazita, handisitaura why do we do that, tichitiva that sensitive. Ndizvi zvinhu zvandotaura zvichasvika somewhere. Nguva yatiri zvinhu zvangofamba. Anyway, thank you. Yeah, thank you. Must go ahead. I think you got a lot to touch from Katsani. I think these guys have learned oppression very well, where it's only the Zimbabweans who say something they don't like that must be listened to. The whole space was Zimbabweans saying things that the same ones who are saying they will only take bad things. They already intended to take bad things. That's why they incite bad things. They want to use it as justification. 99.999% of people who spoke here were saying things that were coherent to understanding South Africans. Why didn't they listen to that? If social media influences, why is it not influencing good things? So for those who want bad things to influence them, they go seeking out bad things. So you can't change a person who already wants bad things. If they choose to disregard 99.999% of Zimbabweans who are constantly wanting to find solutions and go and listen to me, I won't change my mind. I will not be dehumanized by ZANU and then be followed on spaces by South African narcissists, sociopaths. Amen.
who just want to come here and see us crawling on our bellies, begging, Funa, because that's what they wanted and intended in the first place. Agula, anything we can do about that. If Jacinta wants to beat people, she'll go on social media ignoring every good thing that has been said, everything that can solve. Osisimeli, they are always creating money to transport Zimbabweans. All over social media, Facebook, kulabantu who are engaging in communities, trying to help. Akahambi khona ngale, akafuni. Because even if I'm bloodthirsty, they'll do that. Even Bachela, you would listen. We've tried to talk to the South Africans who engage in spaces. Either to want to understand ukuthi kati vele lininkinga in win. And they live here to make decisions. It's not like we coerce them. No, uzahamba street having heard Zimbabweans and do what they want. That is fine. But what we will not do is indulge a person who has already made up their mind. For all we know, street Sabo was not designed to be or beat people or kill people. No, there are issues to go and speak out against immigration, to hold their government to account, and to cause the immigrants to see their problem and hurry up in doing their solution. That is what their issues are. But if there is now this deviant group that they have appropriated this public display of South Africans and their intention is to kill people, we cannot discuss with serial killers. Hagula this, that's what I'm talking to. The lady who hounds us on spaces, whatever good thing that you can say, understanding her, she turns around and says, we are going to kill you. I told you we are going to kill you. And if we die in the process of killing you, we will die too. There's no negotiation with a person like that. And we as Zimbabweans must learn. We must not subject ourselves. And if you insert things, hey, I'm sorry. So why don't you just go then if you feel like you have so much anger and this is social media and so zentshelwe nguye ukuthi nilaleleni ku social media ngizamtshela laye. They are not discussing social media, they are discussing what's on the ground. Mana ngitshele khathesi if wena ubesaba pheka ibhegi yakho umchaqana yakho. It's not about being scared. It's not about being scared. We lost so many people in 2008 and 2009. When Zimbabweans were wanting to discuss ZANU-PF, you were one of the disruptive persons. No, don't talk about that. When we wanted to discuss the Zimbabwean if you are not happy with how you are being treated, then why ungathathi umthwalo wakho uhambe? Lo umdala lo osefuna ukuba ngumuntu eSouth African olalela imithetho ofuna ukufix izinto. He is one Zimbabwean who would come to spaces when Zimbabweans want to fix their problems in Zimbabwe. Yes. He'll be disruptive. He'll be pro-ZANU-PF. I'm sorry to meet you all, but I think we need to progress. Maybe let me give a direction, host, if you may allow me. Sisimasi, I hear you and I concur with you. Bukathand, let me say this to you, my brother. We'll never be, deterred from speaking about issues as they are because we are trying to protect adults. The Zimbabweans that are in South Africa are adults. These are the same people that don't want to go back home and fix their problems. So this thing of saying we shouldn't say this because now someone, come on now, who sent them there? It's them. The time, every time when we are saying let's fix our country, these people
some of them during those voting days, they will be telling that kumba kunoya kunoku handiendi kumba. And you want to come here and start to try and act wise and say you want to not to say this because you want to protect someone. Come on now. We are speaking on issues as they are. What is the real problem that is causing Zimbabweans to flock to South Africa? And what can be the solution? So we cannot be stopped from discussing issues as they are because now there is someone who is being karakuchishona toti gwara, or rather you seem to want to protect some. You can't protect them. You can't. Even uchaona pachirohwa achita say they will still remain there. So pane zvimwe zvinhu zvekuti tofana kungo, I mean, I don't know, but honestly kuti tichiramba tiri panapa tichinetsana isusu maZimbabweans because tiri kuda kuzama ku, I don't know, it doesn't make sense. Let's progress, guys. Kana tine topic yati kudiscuss, let's discuss about the topic and hatimire zvokuti kwaita yakutoita unge topic yekuti pane mumwe ari kuti point yangu yekuti ngatirege ku aiwa tingauya hatingarege munhu achiuya panapa. Are you saying the topic says anti-immigration protests in South Africa that we're not supposed to discuss Cooksman? Are you No, saying no, we're no. not That's not what I'm raising saying. But awareness actually, or encouraging it seems as if Scotty, it seems as if pane vanhu vari kutoramba kuti topic iyo isataurwa, because topic yawatoisa iyoyo inoinvolva zvinhu zviri kunzi musataura zvacho. Uri kubata sense yacho? Okay, let's move on then. So who was next? Let Musk finish, then we go to other speakers. Yeah. We put double mute. No, sorry. The reason I was bringing that up, Cooksman, I hate a person who is bipolar in discussions. These were the very people that whenever we were speaking about Zimbabwe's problems, they would say there is no problem in Zimbabwe. And our question to them was, if there's no problem in Zimbabwe, what are you also doing outside of Zimbabwe? Today, because it is convenient, he then says, I am in Cape Town. The same Zimbabwean who would come and defend ZANU-PF. Then he would say, we should have conversations that are not kept. We should have open and honest discussions. Were they not the disruptive people whenever we wanted to have? So there are different rules for Zimbabweans' conversation. And when he wants to now please South Africans, he now creates a conducive environment where listening and hearing and talking is now supposed to be facilitated. Yet when Zimbabweans are discussing, he disrupts the Zimbabwean conversations. He becomes a virtue signaler because now the risk is to himself. You get it? So I'm wanting the South Africans to know that this great advocate, for them to be able to be allowed to abuse, dehumanize, it's because he himself is a participant in doing that. He, Kasande, was dehumanizing people. He's the one who was displacing their reality and telling them their reality is not true. And he would come here and harass them. If he wasn't there, maybe at the time when we were supposed to be convincing each other that the situation, that's why he would turn around and say, Zimbabweans are economic migrants. Yet South Africa admits that before it declassified them to economic migrants, hundreds of thousands of Zimbabweans were on the record in South Africa as asylum seekers, not economic migrants. So why does he conveniently change their category and makes it economic when they were political, persecuted persons who were fleeing Zimbabwe not just because of economic issues? It's on record that South Africa changed people who were asylum seekers. So we are not talking only of people who are economic migrants. 1 minute. The situation in Zimbabwe politically has a group of people who are a large number. And they also consist of those who are undocumented. So he can't keep changing the narrative as and when it suits his comfort level
and then cause us to be agreeable. I mean, I'm not against discussing immigration. I'm not against talking about alleviating the problems for South Africa. What I am uncomfortable with is this minute group who have appropriated a real issue and have used it for their sociopathic and